মিথ্যার ফাঁদে পড়ো না। ডোন্ট ফল ইনটু দি ট্র্যাপ অফ লাইং। ডোন্ট ফল ইনটু দি ট্র্যাপ অফ লাইং। ইঁদুরটা ফাঁদে ধরা পড়েছিল। দি মাউস ওয়াজ কট ইন দি ট্র্যাপ। দি মাউস ওয়াজ কট ইন দি ট্র্যাপ। এটা ছিল নিরীহ মানুষদের ঠকানোর জন্য ফাঁদ। ইট ওয়াজ আ ট্র্যাপ টু চিট ইনোসেন্ট পিপল। ইট ওয়াজ আ ট্র্যাপ টু চিট ইনোসেন্ট পিপল। সে তার অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়েছে। হি গট পানিশমেন্ট ফর হিজ ক্রাইম। হি গট পানিশমেন্ট ফর হিজ ক্রাইম। এই ধরনের কাজের জন্য কঠোর শাস্তি দরকার। স্ট্রিক্ট পানিশমেন্ট ইজ নেসেসারি ফর সাচ অ্যাক্টস। স্ট্রিক্ট পানিশমেন্ট ইজ নেসেসারি ফর সাচ অ্যাক্টস। শিক্ষক তাকে হালকা শাস্তি দিয়েছেন। দি টিচার গেভ হিম আ লাইট পানিশমেন্ট। দি টিচার গেভ হিম আ লাইট পানিশমেন্ট। সে এখন সুস্থতার পথে আছে। শি ইজ অন দি ওয়ে টু রিকভারি। শি ইজ অন দি ওয়ে টু রিকভারি। অপারেশনের পর তার সুস্থতা দ্রুত হয়েছিল। আফটার দি অপারেশন হিজ রিকভারি ওয়াজ ফাস্ট। আফটার দি অপারেশন হিজ রিকভারি ওয়াজ ফাস্ট। আমরা তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। উই হোপ ফর হিজ কুইক রিকভারি। উই হোপ ফর হিজ কুইক রিকভারি। দয়া করে ভেতরে ঢোকার আগে জুতো খুলে ফেলুন। প্লিজ রিমুভ ইউর শুজ বিফোর এন্টারিং। প্লিজ রিমুভ ইউর শুজ বিফোর এন্টারিং। এই দাগ তুলতে কঠিন। দিস স্টেইন ইজ হার্ড টু রিমুভ। দিস স্টেইন ইজ হার্ড টু রিমুভ। তাকে পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। হি ওয়াজ রিমুভড ফ্রম দি পোস্ট। হি ওয়াজ রিমুভড ফ্রম দি পোস্ট। তার অতিরিক্ত কথা বলার প্রবণতা আছে। হি হ্যাজ আ টেন্ডেন্সি টু টক টু মাচ। হি হ্যাজ আ টেন্ডেন্সি টু টক টু মাচ। শিশুদের অন্যদের অনুকরণ করার প্রবণতা থাকে। চিলড্রেন হ্যাভ আ টেন্ডেন্সি টু ইমিটেট আদার্স। চিলড্রেন হ্যাভ আ টেন্ডেন্সি টু ইমিটেট আদার্স। তার সহজেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার প্রবণতা আছে। শি হ্যাজ আ টেন্ডেন্সি টু গেট ইমোশনাল ইজিলি। শি হ্যাজ আ টেন্ডেন্সি টু গেট ইমোশনাল ইজিলি।